The same may be said, no doubt, of anglers who forget their fishing rods. Anglers are generally sad. I do not know with what justification to be the most imaginative of men. And the man who inventing magnificent lies on the journey to become after a day's fishing is bound to be a little absent minded in his behavior. The fishing rod of reality is forgotten by him as he daydreams over the feats of the fishing rod of Ethiopia. His loss of memory is really a tribute to the intensity of his enjoyment in thinking about his day's sport. He may forget his fishing rod as the poet may forget to post a letter because his mind is filled with more glorious matters. Absent mindedness of this kind seems to me all but a virtue. The absent minded man is often a man who is making the best of life and therefore has no time to remember the mediocre who would have trusted Socrates or Coleridge to post a letter. They had souls above such things. अब आइए इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं. द सेम मे बी सैड. सेम चीज़ कही जा सकती है. नो डाउट, कोई शक नहीं, ऑफ एंगलर्स के बारे में, यानी सेम चीज़ एंगलर्स के बारे में, माहीगीरों के बारे में कही जा सकती है बिला शक के. एंगलर्स मीन्स माहीगीर. ओके. हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स, जो भूल जाते हैं अपनी बंसी को. फिशिंग रॉड्स एक ऐसी छड़ी होती है जिसके ज़रिए से मछलियों का शिकार किया जाता है. एंगलर्स आर जनरली सैड. माहीगीर आम तौर पर कहे जाते हैं. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ. विथ वाट जस्टिफिकेशन, कि किस जवाज़ के ज़रिए से. ओके. तो यहाँ पर जनरली माने आमतौर से. आई डू नॉट नो विथ वाट जस्टिफिकेशन. विथ वाट जस्टिफिकेशन मीन्स यानी किस जवाज़ के ज़रिए से. टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन. टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन के माने होगा लोगों में से सबसे ज़्यादा ख्याली वाला, सोच वाला. एंड द मैन हु इज़ इन्वेंटिंग. इन्वेंट मीन्स होता है इजाद करना. तो यहाँ पर इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज, यानी जो काफ़ी शानदार झूठ बोलता हो, उसको हम कहेंगे इन्वेंट मैग्निफिसेंट लाइज, यानी शानदार झूठों को ईजाद करना. ऑन द जर्नी मीन्स सफ़र. टू होम, घर का सफ़र. जर्नी टू होम, घर का सफ़र. आफ्टर अ डेज फिशिंग, एक दिन के मछली के शिकार के बाद. इज़ बॉर्न टू बी मीन्स यकीन होना. आई एम बोर्न टू बी, यकीन होना या लाजिम होना या मलजूम होना. इज़ बोर्न टू बी मलजूम होता है. a little absent minded माने थोड़ा सा भूलने वाला आदमी. in his behavior means आदत या बर्ताव या अखलाक या डेली के काम सलूक. ठीक है. अब आइए इसका हम
ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. The same may be said. ایک جیسی بات کہی جا سکتی ہے ماہی گیروں کے تعلق سے بغیر شک کے. Who forget their fishing rods. جو اپنے بنسی کو بھول جاتے ہیں. Anglers are generally said. ماہی گیروں کو کہا جاتا ہے. I do not know. میں نہیں جانتا with what justification کہ کس زواج کے ذریعہ. To be the most imaginative of men. لوگوں میں سے سب سے زیادہ تخیلی آدمی. And the man اور آدمی who is inventing magnificent lies جو کہ شاندار جھوٹوں کو گڑ رہا ہوتا ہے. On the journey to home. گھر کے سفر پر. After a day's fishing. ایک دن کے مچھلی کے شکار کے بعد. Is bound کہ وہ ملزوم ہو لازم ہو. To be a little absent minded کہ وہ تھوڑا سا بھولنے والا ہو. In his behavior اپنے برتاؤ میں اپنے سلوک میں. The fishing rod of reality is forgotten by him. The fishing rod of reality بانسی کی حقیقت is forgotten بھلا دی جاتی ہے by him اس کے ذریعہ سے. As he did dreams جیوں ہی وہ خواب دیکھتا ہے دن میں. Over the feast of the fishing rod of Ethiopia ایتھوپیا کے بانسی کے دعوت کے تعلق سے. His loss of memory is really a tribute. اس کے میموری کی لاس یقیناً ایک خراج تحسین ہے. To the intensity of his enjoyment in thinking about his day's sport. اس کے استمتاع کے شدت کے لیے in thinking سوچنے میں about his day's sports اپنے دن کے کھیل کے تعلق سے اپنے دن کے شکار کے تعلق سے. He may forget his fishing rod وہ اپنے بانسی کو بھول سکتا ہے. As the poet may forget to post a letter جیسا کہ ایک شاعر ایک خط کو پوسٹ کرنا بھول سکتا ہے. Because کیونکہ his mind is filled with more glorious matters کیونکہ اس کا دماغ فل ہوتا ہے with more glorious matters اور بہت زیادہ شاندار معاملوں سے. Absent mindedness of this kind اس قسم کا بھول جانا seems to me مجھے لگتا ہے all but virtue ایک خوبی ایک نیکی. The absent minded man is often a man ایک بھول جانے والا آدمی کبھی کبھار ایک ایسا آدمی ہوتا ہے who is making the best of life جو اچھی زندگی بتا رہا ہوتا ہے. And therefore اور اسی لیے has no time اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے to remember یاد رکھنے کے لیے the mediocre معمولی چیزوں کو درمیانی چیزوں کو. Who would have trusted Socrates or Caligari کون یقین کیا ہوگا سوکریٹ اور کیلیگر پر کہ وہ ایک خط کو پوسٹ کریں. To post a letter کہ وہ خط کو پوسٹ کریں. They had thoughts about such things ان لوگوں کے پاس بھی فیلنگس تھی احساس تھا بھولنے کا about such things ان جیسی چیزوں پر. I hope that you understood the translation. If you have any problem, you can ask me on WhatsApp. Okay, thanks.